Good morning, students. Welcome back to chemistry class. In last day, we have studied about arrangement of particles in different states of matter. In solids, the particles are very closely packed, but in liquids, the particles are not so close as solid. But in gas, the particles are freely packed. That means the distance between the molecules are very high. Today, we are going to discuss the change of state. You must have studied that when ice is heated, it changes into water. And when water is further heated, it boils and changes into steam. Similarly, changes of state occurs to matter in all states. A flowchart is given in your textbook. That flowchart is given above. You observe that flowchart and complete that. In solid, when it is heated, it changes to liquid. When the liquid is heated, it changes to gas. When liquid is cooled, it becomes solid. The cycle is given here. When the gas is cooled, it becomes liquid. These conditions are you have already seen in your daily life. നമുക്കറിയാം ഐസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഐസിനെ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഐസ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു? ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു. അതുപോലെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായ വാട്ടറിനെ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലായ വാട്ടറിനെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു? അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാകുന്നു? ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാകുന്നു. ഇനി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വാട്ടറിനെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? സോളിഡായ ഐസായിട്ട് മാറുന്നത്. Which form of energy is responsible for the change of state here? In this change of state, which energy is used here? That is, heat energy is used here. Then, what are the changes that happens to the following properties when heat is absorbed? What happens to energy of particles? What happens? Energy of particle increases. Distance between molecule increases. Attraction between particle decreases. And movement of particle increases. In your textbook, there is figure 3.5. On observing that figure, it is clear that energy of particle increases when solid changes to liquid. When liquid changes to gas, it also increases. Distance also increases. Attraction also decreases. Movement of particle also increases. We convert solid into liquid and subsequently liquid into gas by supplying heat. If so, won't the particles of gas have higher energy than the other two states? The particles of solids are very close to each other. That means their freedom of movement is limited. So the particles are very close, so they cannot move freely. In the liquid state, particles are relatively further apart and have more freedom of movement than in the solid state. On observing the figure, it is clear. In the gaseous state, particles remain far away from one another and their freedom of movement is very high. So the distance between the particles is very high in the gaseous state. Therefore, freedom of movement is also very high in gaseous state. That means the difference in temperature causes the
change of state. In all states, when heat is provided, the energy and movement of particles increases, while attraction among particles decreases. These ideas we got from the figure given in your textbook. When some substances are heated, that directly changes into gas without forming liquid. That phenomenon is known as sublimation. Do you familiar with sublimation? When camphor is heated, it directly changes to gaseous state without undergoing liquid state. Another one, naphthalene and iodine are examples of sublimation. Sublimation നടക്കുന്ന പാറ്റ ഗുളിക എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ പാറ്റ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാകാതെ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാകുന്നതാണ്? ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്ലിമേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് നാഫ്തലിൻ. വേറെ അനദർ വണ്ണാണ് അയഡിൻ. അയഡിൻ ഈസ് എ ഡാർക്ക് വയലറ്റ് കളർ ക്രിസ്റ്റൽ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ sublimation. In the figure given below, that is a solid, liquid and gas. From the figure it is clear that when solid undergo liquefaction, it changes to liquid. When the liquid undergo vaporization, it changes to gas. When the gas undergoes solidification, it changes to solid. The process when a gas is converted to solid, that process is known as solidification. And the process by which the solid changes to gas, that process is known as sublimation. Then what do you mean by solidification? When liquid changes to solid, that is also solidification. Change of gas to solid and liquid to solid, collectively called solidification. Then when gas changes to liquid, it is called condensation. That cycle is given below in your textbook. That is on above table 3.3 on your textbook, and also on the figure it is clear that when the vapors of these substances are cooled, they change directly into the solid form. That substance, examples for that substances are naphthalene and iodine. Analyze the table 3.3 in your textbook and write down the changes during the transformation of states. What happens to the movement of particles when solid changes into liquid? Movement of particle increases. When liquid changes into gas, movement also increases. When gas changes into liquid, movement decreases. When solid changes into gas, movement of particle increases. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിള് കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾ വെൻ സോളിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ്. വെൻ ലിക്വിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഗ്യാസ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. When gas changes into liquid, distance decreases. When solid changes into gas, the distance between particle increases. Then next property is attraction. Attraction between particles. When solid changes into liquid, attraction decreases. When solid changes into liquid. When liquid changes into gas, attraction also decreases. When gas changes into liquid, attraction increases. When solid changes into gas, its attraction decreases.
Then next property is energy of particle. When solid change into liquid, energy of particle increases. When liquid change into gas, energy also increases. When gas change into liquid, energy decreases. When solid change into gas, energy of particle increases. That means as when a substance is heated, when solid changes into liquid, its energy increases. When liquid changes to gas, its energy also again increases. സബ്ലിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ലിമേഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കുക. Sublimation. If you keep naphthalene balls exposed to air for some days, it is observed that their size gets reduced after some days. This happens due to a phenomenon called sublimation. Normally, solids transform into liquid on heating, but in sublimation, a solid gets directly transformed to a gas on heating or on exposure to air. In above case, as some mass of the naphthalene balls is converted to a gas, they get reduced in size. There is a simple experiment to study sublimation. Some ammonium chloride is taken in a china dish and a glass funnel is kept inverted on it. A cotton plug is inserted into the funnel and the china dish is slowly heated. It is observed that ammonium chloride on heating gets directly transformed into vapor. Also, the vapors get cooled on the glass surface and are converted into solid form. Thus, we infer that ammonium chloride undergoes sublimation and hence is converted into vapor form directly. Also, the vapors when allowed to cool directly get transformed into solid state. Topic is diffusion of substances in different states. What do you mean by diffusion? Let's look another property of matter. Iodine is a substance that easily converted into gas on heating. When we heat a few crystals of iodine in a watch glass, collect the vapors in a gas jar, keep another gas jar on the top of it in inverted position. That experiment is given in your textbook, that is on figure 3.6. Then after observing the figure 3.6 or observing the figure, find out the answers of the questions that given on your textbook. What is your observation? Observe the color of the vapor. What change occurs in the color of iodine vapors in the lower gas jar? You can see that fading of the color of the iodine vapors. At the lower jar, the color of the iodine vapors fades. മങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. What about the upper gas jar? The iodine vapors spread into the upper gas jar. മുകളിലത്തെ ഗ്യാസ് ജാറിന് മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. What is the reason for this? This is due to diffusion. Then, an incense stick has fragrance. What do you mean by fragrance? Smell. But the fragrance fills the room only when the stick is lit. Why do the fragrance spread quickly in the room when the incense stick is lit? What may be the reason? Do you know? Yes. When a substance is heated, the rate of diffusion increases.
That means when we lit the incense stick, the rate of diffusion increases. As a result, the smell of incense stick spread into the air. Is there any relation between temperature and diffusion? Is there any relation? Yes. That means when temperature increases, rate of diffusion also increases. Then another experiment is there. Why does the smell of hot food spread quickly to a long distance? ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല കറികൾ, ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെയുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടി നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ? This is due to diffusion. Is the rate of diffusion of substances in gas and liquids the same? Take water in a beaker and add carefully a drop of red ink into it. What do you see? It spreads into water. What may be the reason? Compare the diffusion rate of solid, liquid and gas. In solids, is there a similar possibility for diffusion? No. Place a drop of ink on a glass plate and observe. What do you see? Then we can define diffusion is the spontaneous mixing of different particles. ഡിഫ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആകുന്നതാണ്. അതേപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷനിലുള്ള വ്യത്യാസവും മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ. In this lesson, we are going to learn about diffusion of gases. This will help you to understand how gases behave and also explain why smells spread. Before we start, you need to recall what solids, liquids and gases are like in terms of their particles. In particular, I'd like you to ask yourself, how are the particles arranged in a gas? Pause the video and restart it when you think you have the answer. The answer is the particles in a gas are spaced out and move about very quickly in random directions. Did you get it right? This, of course, explains why a gas takes the shape of its container. It's because the particles will each continue to travel in a straight line until they hit something, in this case the wall of the container. So, the smelly gases given off by rotting vegetables in a sealed box will fill the box with rotting vegetable smell, but you won't be able to smell them outside the box. However, take the lid off the box and those particles will no longer bounce off the lid and be contained. They will start to escape into the air around the box. You'll soon notice the effect and will be able to smell the rotting vegetables. And that's those gas particles reaching your nose by diffusion. Diffusion is the random movement of one gas through another from a region of high concentration, in this case inside the box, to a region of low concentration, in this case outside the box. It is a process that doesn't rely on wind or air currents. It will happen even if you are inside a building and the air is completely still. Now, there are many examples of diffusion, but smell is probably the most obvious one. These could be food smells, body smells from other people, the scent that a plant gives off to attract pollinating insects. And the same even applies with the smoke from a candle after it has been extinguished. It spreads out, and it's all due to diffusion. Now here's a challenge for you. If someone walks into a room with some fresh flowers, why does it take a while for the smell of the flowers to fill the room? Why can't you smell them straight away? Pause the video, have a think, and restart it when you think you have the answer. Well, just as the gas particles can hit the walls of a container and rebound, the particles can also hit each other. It doesn't matter if there is only a single gas or a mixture of gases. These collisions between particles are always taking place. It's very similar
to trying to walk in a straight line through a busy crowd of people or a marketplace. It's very difficult to do without bumping shoulders with someone and changing direction. This explains why it takes a while for a smell to get from one part of a room to another. The high concentration of gas or smell particles takes time to spread out due to the collisions with the other gas particles in the air. And that is diffusion. ഈ വീഡിയോ നിരീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നും നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന നിഗമനത്തിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എത്തിച്ചേരാം. ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് മിക്സിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂഷന് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഴുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? ഡിഫ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിളാണ്. അനദർ വൺ, സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് എയർ ഫ്രഷ്നർ, പെർഫ്യൂം, അതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? ഡിഫ്യൂഷന് എക്സാമ്പിളാണ്. അനദർ വൺ, സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്സ്. ഇതുപോലെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ അതുപോലെ സബ്ലിമേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നോട്ടും ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. See you in the next class.